Hey guys, welcome to my channel and welcome back to my channel. I am Shauna and I came on here to speak about the young lady who passed away, the young woman, the 31-year-old Ashley Jenae, who went on a trip with her fiance. They went to Tanzania, I think. And I want to say I was looking at this video of the press conference over there in Tanzania where this man was speaking, and he was saying that it was another couple that was there at the hotel where Ashley and her fiance were staying, and they heard them both arguing so bad to the point they went and got the people who worked there at the hotel to let them know, like, hey, this couple was arguing. They were arguing so bad to the point that they had to separate Ashley and her fiance. Now they put the fiance, the male, what's his name, Joe, they put him in a separate room from where they had Ashley at. They made him go to another room and they made her stay in her room that they already had. The room where they put the where they made Joe go to, it was about an 8-minute or 10-minute walk. This is all said in the press conference. And okay, both so separated by now. And the guy that was speaking at the press conference, he said that it's a worker that works there at the hotel. The male worker who works there at the hotel told them, I guess the police, that he walked by Ashley's room and he asked her, hey, do you need anything? Let me know. And she said, yeah, like, I need a charger. And he was like, okay, I'll get you a charger. And he went away. And he said he left for about 20 minutes. And then he remembered, like, oh, I got to go get her this. I got to take her this charger. I promised her I was going to bring it back to her, or I was going to come back. So he said when he went back with the charger, he said the lights was off. He knocked. No answer. The lights and everything was off. I guess he can see or could tell wasn't no lights on. So he let himself in her room. When he walked in the room, because he had a key to her room, he found her in the state that she was in. You know, basically with a piece of clothing around her and her hanging. And I think he said it was in a closet. And it makes me wonder, like, I was really looking at Joe, the fiance, at first, which I am still looking at him. But I'm like, just maybe I have a small percent in my mind, like just a little, whatever it was, the person, the man who worked at the hotel, at the room. Because I'm like, you said you let yourself in with the key because, you know, he worked there. I don't know. And then they're saying there's no cameras. I'm not understanding how the hotel don't have any cameras. So that's suspicious. And I'm like, is it a small percent of chance that the worker, the male worker who worked there, did he do it?
who's to say that he ever even left the room? Because, like I said, he seen her and he asked her, did she need any help? Like, hey, you need anything? And, like I said, she said she needed a charger. He claims that he left from talking to her, in her room to go find a charger. He said he was gone for like 20 minutes and he came back. How we know that he actually like left? Did he really leave and get the charger and come back? Or you was at her room, did you ever leave? Like, what happened? Did you try to like make a move on her? Did you try to hit on her in a sexual way and she turned you down? Or what happened? Like, did she, I don't know. I'm just saying it's a small percent, okay? I don't know. Or when the worker left, those 20 minutes he was gone, did Joe like come back down the hall and go to her room and get in her room? And did she like let him in? And did Joe go to her room and say, hey, babe, let's talk? You know how it is when you have a fight with your person. They may come back like, hey, babe, I'm sorry, whoop-de-whoop. They get in your ear. Hey, baby, I'm sorry. Let me talk to you, please. Can we talk? Maybe she let Joe in because they said it wasn't no, what I'm trying to say. It wasn't like no, breaking it wasn't like no breaking an entry like on her door. You guys get what I'm saying? It wasn't like physical damage or anything to the hotel room door. So, okay, like I said, did Joe come back down there within that 20 minutes that the hotel guy like disappeared and said he was going to do whatever he was going to do? I don't know, because they said that Joe's room where they put him at, it was like an 8 to 10 minute walk. Did Joe walk back down the hall? If he did, it took him about 10 minutes, okay? So that leaves him what? About 10 minutes to do whatever he did to her. Like, I don't know. And like, did Joe get in there and he, said whatever he said to her? Did they get into it again? Did he grab her up and strangle her and choke her and try to make it seem like it was a suicide? Did he like put her clothing around her neck and like tie her up to like the closet thing or whatever? So it's very puzzling to me, because at first I'm like, yeah, the fiance did it, Joe did it. But now it's more news coming out that it was a worker that she came into contact with as well, So it's kind of like the worker was supposed to have been the one that was like the last person that seen her. Or maybe not. Maybe it was Joe, the fiance. So, what are y'all thoughts? What do y'all think? I'm gonna play this video and try to listen to like and understand what this man is saying in the press conference, but also like you have to read as well to kind of to understand it. So this is the guy in the press conference talking about what happened. And I'm going to show the video. Make sure y'all like, comment, and subscribe. And let me know, y'all, because it's like, what happened? Like, I know we all are puzzled. Like I said, I don't know. Check out the video, y'all. And I'll see y'all later. Until next time. 6 majira ya saa 12 za jioni kulitokea na mgogoro wa kimapenzi baina ya watu hao wawili, kwa maana
Ashley pamoja na mpenzi wake Joseph. Mgogoro huo baina ya watu wawili ulitambulika na jirani ambaye alikuwa anaishi chumba namba 24, na yeye akatoa taarifa kwa uongozi wa hoteli akieleza kwamba majirani zake wamekuwa wakizozana kwa siku hiyo ya tarehe 8, lakini akaeleza zaidi kwamba tangu wamefika hapo wamekuwa wakiwa na mizozo ya mara kwa mara na wakiwa wanagombezana hapo ndani ya hicho chumba chao. Uongozi wa hoteli baada ya kupata taarifa hiyo ulikwenda kuwaona na kuwauliza kama kuna changamoto zozote wanazopitia au walizonazo, lakini baada ya kuona kweli hali inayotokeza pale ni ya mizozo kati ya wawili hao, uongozi ukaamua ili kuweka hali ya utulivu na usalama kwenye ile hoteli na wageni wengine wasipate bughudha, kumhamisha yule mume wake au bwana wake aitwa Joseph na kumpeleka kwenye eneo lingine ambalo ni chumba namba 65. Na nitoa ufafanuzi, nilizungumza chumba, nazungumzia villas, wanaita villa, yani ni nyumba zile ambazo zinakuwa ni self contained. Kwa hiyo ile ilikuwa namba 25, wakamhamisha yule bwana kumpeleka namba 65. Ni umbali wa kutembea kwa miguu kama dakika 8 mpaka 10 kutoka hapo ambapo alikuwa awali kwenye hiyo nyumba namba 25. Baada ya muda kupita kipindi kama masaa mawili matatu, kufika muda huo wa saa 2 na dakika 55, ndipo mmoja kati ya wahudumu wa vyumba ambaye mara kwa mara amekuwa akipita time za jioni kwa ajili ya kufanya huduma kama kuuliza dawa au kama kuna mtu ana changamoto yoyote anahitaji huduma ya hoteli, basi anaweza akasaidiwa. Mhudumu huyo alikwenda pale mapema kwanza majira ya saa 1:30, akakutana na mhusika kwa maana huyo Ashley na kutaka kumuuliza kama anahitaji huduma yoyote. Akamwambia kwamba nitahitaji huduma, lakini naomba uje baada ya dakika 10, lakini kwa sasa hivi naomba uniazime chaji yako, maana naona simu yangu chaji yake kidogo ina changamoto. Yule mhudumu jina tunalihifadhi kwa sasa, kwa sababu tunaendelea na uchunguzi. Alichofanya yeye ni kumpa ile chaja na kuendelea kutoa huduma kwa wateja wa vyumba vingine. Akaingia chumba namba 24, akaingia 26, baadaye akaja kukumbuka kwamba ana haja ya kurudi tena kwenye chumba namba 25 ambacho Ashley alikuwa anaishi. Aliporudi tena baada kama dakika 20, akagonga ule mlango, akakuta mlango haufunguki na hakuna mtu anayefungua, lakini taa zote za ndani zikiwa zimezimwa. Kwa kuwa yeye alikuwa ana ufunguo wa dharura pale anapotembea akakuta mlango haufunguki, basi alitumia ufunguo huo kufungua kuangalia ndani kuna nini. Alipofungua akakuta kuna giza, lakini alipofungua na kujaribu kufunga mlango ili aendelee kukagua zaidi ndani, akasikia kama kishindo upande wa kushoto ambapo kuna makabati ya nguo, na alipoangalia akamwona huyu mgeni wa kike aitwa Ashley akiwa ananing'inia kwenye kabati kwa ndani kwa kutumia kamba ya nguo ya yale masweta ya kujifadhia mle ndani ya chumba, ile kamba ya kujifunga kiunoni, tumboni, lakini akafungwa juu kwenye henga zile pale kwenye hoteli. Nadhani naona kwenye makabati kunakuwa na chuma ambacho kinakuwa na henga. Kwa hiyo alifunga pale, akajifunga, akamkuta pale akiwa anatapatapa, akatoka mbio sasa huyu mhudumu kwenda kutoa taarifa, na ndio uongozi wa hoteli ukafika pale haraka na kumshusha haraka ili kumpa huduma ya kwanza na kumwaisha hospitali ya jirani ili kupata huduma kwa haraka. Mara kupata huduma pale hospitali, mhusika alihamishwa hospitali ya Ampola iliyopo mjini Magharibi kwa ajili ya matibabu zaidi. Na wakati anaendelea kupata matibabu, ilipofika tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 9 mchana alifariki dunia akiwa bado anaendelea kupata matibabu. Uchunguzi wa tukio hili bado unaendelea, na hivi ninavyozungumza madaktari pamoja na wataalamu wanaendelea kwenye hospitali ya Lumumba, hospitali ya serikali Lumumba, kufanya postmortem, kwa maana kwamba uchunguzi wa kifo, na pale ambapo taarifa kamili zitakapopatikana kutokana na ripoti hizo, tutakuwa na uhakika wa kujua nini hasa kilitokea katika eneo la tukio na nini hasa kilisababisha mgeni huyu aitwa Ashley kufariki kwa kujinyonga. Nitoe wito kwa wanahabari na wananchi wote kwa ujumla, linapotokea tukio kama hili, naomba tujitahidi sana kupata taarifa sahihi kutoka kwa mamlaka husika badala ya kuchukua taarifa kutoka kwenye vyanzo ambavyo sio sahihi, na hii inaweza kuleta mtafaruku wa kuona kwamba kilichotokea pale hakifanani na kile ambacho wengine wanakifikiria. Kwa hiyo mimi niseme tu, jeshi la polisi kwa kushirikiana na hospitali ya Lumumba pamoja na idara nyingine za kisayansi tunaendelea na uchunguzi wa kupata ufumbuzi wa kujua ni nini kimetokea, na pale ambapo itathibitika kuna jambo lolote la jinai limetokea, hatua zitachukuliwa dhidi ya mhusika. Nikisema hivi, huyu mume wa marehemu au mchumba wa marehemu bwana Joseph, tuko naye kwa mahojiano zaidi. Hivi ninavyozungumza, timu ya wapelelezi inaendelea kufanya mahojiano naye kwa ajili ya kutaka kujua vile vile nini kimesibu pale. Lakini vile vile ninapozungumza kuhusiana na uchunguzi wa kifo cha marehemu, uchunguzi huu tunaofanya kwa kushirikiana na ndugu wa marehemu, kwa maana ya kwamba wametuma mwakilishi taasisi maalum inayoshughulika na uchunguzi wa vifo kwa maana ya corona, ambayo imepata authority au kibali kutoka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Dar es Salaam, na hiyo barua tumeiona na nakala ya barua hiyo imepelekwa mpaka hospitali ya serikali Lumumba kutoa mamlaka ambayo wamepewa kutoka kwa ndugu wa marehemu wa hii taasisi kusimamia